Io sono molto felice. Ciao, sono Pietro Massella e oggi volerò dagli Stati Uniti all'Italia e alla Svizzera con Delta, and I'll be speaking in Italian and English. Quindi allacciate le cinture e iniziamo il nostro viaggio. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sto iniziando la mia giornata all'aeroporto internazionale di Daytona Beach. My flight to MILAN Malpensa's airport will be operated by a Boeing 767, but I need to get to Atlanta first, where we'll be departing from. So here's my 737 that'll take me there. Are you ready to join me on this two-leg journey today? Let's board leg number 1 right now. This is the beginning of a journey that won't end until tomorrow. Today my seat on this old 737-800 is in the Comfort Plus cabin, and the first thing I do when I get seated is open the window shade. This particular window isn't the cleanest, but it's a Boeing window, so it's big. Adoro questa vista del motore e dell'ala. Inside the aircraft, the passengers have taken their seats, and the ground crew is getting ready to push back the aircraft onto the Daytona Beach International Airport ramp. And I've got one word to say. Andiamo. And within a few minutes, we're taking off on runway 7 left. Our climb will have us fly over the ocean before turning to the north towards Atlanta. Allora, perché sto volando ad Atlanta per arrivare in Italia? Atlanta is Delta's principal hub, and I'm using Atlanta as a connecting point today. There isn't enough traffic to warrant a non-stop flight from Daytona Beach to Milan, so flights from all over the U.S. funnel passengers to the hub where they can join connecting flights. It makes economic sense. On my next flight, I'll be joined by other passengers that started their journey in other cities, and for those who happen to already be in Atlanta, well, they have at their disposal non-stop flights to all over the world. I needed to be in Daytona Beach, so I had to connect in Atlanta, and I'm happy for this because 2 flights are better than 1. We know we're approaching Atlanta with this heavy 767 approaching one of the other parallel runways here. This is a busy airport, and with 5 parallel runways, many flights' destinations are easily accommodated into the airport's dynamic schedule. I'm arriving at a time when many other flights are landing so that we can all make the 6:10 departure to Milan. I have about an hour and a half on the ground to connect. Okay, I've made it to ATL and I've arrived at the B gates. Volo numero 1 è completo. My next flight is in the F gates, and the quickest way to get there is to take the plane train, which lies underneath the ramp action. I could walk, but I have a place I want to go to first, so I'm taking the train. Questo è il mio aereo. There she is, my ride to Malpensa, but for an even better view, I'm going to head into the Delta Sky Club at the F gates because there's an outdoor deck there. This 767-300 was delivered to Delta in 1999 and it's been flying all over the world. Today, it's being loaded for its trip across the pond to Milan, and it's boarding soon, so let's head over to gate Foxtrot 12 as it operates as Delta Flight 174. Let's fly this Delta jet. Let's go to Milan. Even though I have a main cabin seat, I'll be boarding via the Sky Priority lane due to my status on Delta. What a great feeling. I'm walking down the jet bridge to Milan. Benvenuto a bordo. Devo andare in fondo all'aereo per trovare il mio posto. La mia zona si chiama Main Cabin. Viene dopo Delta One e Premium Select. Io, ovviamente, ho un posto vicino al finestrino. The cabin is beautifully lit in a pleasant shade of blue during boarding. Andiamo a Milano. I'm seated on the right side of the plane just over the rear cargo door. Why am I on the right side of the plane for this flight? Well, it's all about the approach to Milan. Today the wind is coming out of the north in the Lombardy region of Italy, and I chose the seat based upon that. More on that later. For now, out my window, I can see a 767 preparing for its flight to Madrid, Spain, but it's immediately replaced by a Boeing 757, arriving from a much closer origin, Miami, Florida, in the next state down. And from my window, I can also see the balcony at the Delta Sky Club, from which I viewed the plane I'm on now, a short time ago.
We're ready to push back ourselves onto ramp number 8, which is the ramp between the E and F gates. Under the guidance of the ramp controller, with support from the ground crew and powered by a tug, we are pushed back onto the ramp. This is the first movement for our flight this evening. Once in position to taxi under our own power, we'll begin a short taxi to the east to runway 27 right, and once in the runway, we'll take off to the west. We'll then make a left turn to the south before proceeding to the east toward the Atlantic Ocean. We'll leave the continental United States and North Carolina this evening. Once the Atlantic crossing is complete, we'll reach land as we enter the Manche department of Normandy in France. We'll proceed across France, south of Paris, and we'll enter Switzerland, where we will have magnificent views of the Alps before we enter Italian airspace and land to the north at Malpensa. For now, we need to get to runway 27 right, and ground control has instructed us to take taxiway Mike to the east. The concourse we left from is actually the closest to the runway, so it's a quite short taxi this evening. And even though this is the world's busiest airport, with 5 runways, there's not much congestion here, so we quickly work our way east to the beginning of the runway. We'll enter the runway by making a right turn onto it at taxiway Lima Charlie, 2 taxiways from the end of this 12,390-foot long runway. From this side of the plane, I get to enjoy the view of flights already using this runway, like this Delta 767 taking off for Barcelona, Spain. The European departure push is here. Notice the landing traffic to a parallel runway. That's what makes this airport so efficient. Our destination airport will have 2 parallel runways. After just a few minutes of taxiing, we're handed off to the local controller and we're told to line up and wait behind a Boeing 737. Moments later, we're cleared for takeoff. We are in the air. It's so nice to be up here. This 24-year-old Boeing 767-300 is being powered by 2 Pratt & Whitney 4060 engines, a variant of the Pratt & Whitney 4000 series engines. The 4000 engines are axial flow, dual-spool, high-bypass turbofan engines that are used mostly on dual-aisle aircraft like this 767. As we climb, we make gradual turns to the left to the south. We took off on the southern side of the airport and won't interfere with the northern operations as we fly to the south. This is part of the standard RNAV departure procedure for traffic departing runway 27 right, like us. We need to fly to the east, of course, to get to Europe, so after south, we turn to the east, then we'll point the nose to the east-northeast to begin our crossing over the Atlantic Ocean. I wasn't terribly impressed with the visibility down there. There was some haze, but I'm not too worried because I know that this flight will fly a spectacular arrival over the Swiss Alps, so I'm waiting for that to happen tomorrow morning. Let's head east. It's time for meal service, and today I'm going to have a main cabin Delta dinner. Inside the main cabin, interior lights were set to match the setting sun outside, a very nice touch. However, in reality, it was still pretty bright outside. Dinner was served shortly after that. There were 2 choices, chicken or pasta, and I went with the pasta, which was mushroom ravioli. After dinner, I took a short walk to the closest lavatory to freshen up. Very spacious bathroom. After that, it was a quick trip to the snack and drink spread for main cabin passengers at the rear of the 767. We have finally entered oceanic airspace and I got some sleep. Red-eye flights are the only flights where I'll close my eyes. Good night, and I'll see you on the other side of the ocean.
The next day is here, and we've made landfall over Europe and Normandy, but it's not visible below due to the clouds. Delta flight attendants came by with a breakfast offering, which was good, but there was no choice except this. It wasn't until after passing Paris that I was able to see land. This is the area around Dijon, France. Dijon is known, of course, for its mustard. Il pensiero del cibo mi sta entusiasmando per il cibo che mangerò in Italia. Now in the distance, I can start to see what's going to be the highlight of this video, the Alps. They're in Switzerland, and I can see them already from here in France. But there's more to see below. This is the French town of Belfort, which is beyond Lyon and Strasbourg, and close to the borders of Germany and Switzerland. Just past Belfort over Chavanot, which is also in France, we started a right-hand turn to proceed more to a southeasterly direction towards our destination in northern Italy. This was an exciting turn because I knew that this was going to bring us over the Alps. I'm so excited to have a window seat on this side of the plane. We're now in Switzerland and about to fly over some very rugged terrain, which is very characteristic of Switzerland. This is the Swiss city of Interlaken. As its name suggests, it's located between two lakes on a strip of land called Bodelli, with Lake Brienz to the east and Lake Thun to the west. The town itself is at 1,800 feet above sea level. This is in the Swiss canton of Bern, and German is spoken down there. I definitely want to visit Interlaken one day. As we begin our descent to Malpensa, the terrain rises significantly, bringing us closer to the Alps, the highest mountains in Europe. This portion of the Alps extends from Nice to Trieste, and the highest point is over 15,000 feet. The Alps were formed as the European and African plates collided over the course of tens of millions of years. It's a magnificent sight to behold, as Swiss controllers prepare for us to enter the Milan control zone as we descend lower and lower on the arrival procedure to Malpensa Airport. But Switzerland is not just all about snow. As we enter Italy, at the southern end of the Alps are larger cities that accommodate larger populations like Domodossola, seen here on the right side of the plane. And there's a part of Switzerland on the left-hand side of the plane that juts into Italy. Let's go there now. This is Lake Lugano in southern Switzerland. It is quite a contrast from the snow-capped mountains that I just saw flying into Malpensa. This is an absolutely gorgeous, gorgeous city. The mountains, the water, what a sight. The word wow really sums this up. Lugano is in the Swiss canton of Ticino. L'italiano è la lingua principale parlata qui. Questa è una città molto molto elegante. Andiamo in piazza nel centro storico. What a splendid day it is here in Lugano, Switzerland. It's so hard to believe that just to our north are the snow-capped mountains. Every single passenger on the airplane was looking out the window to look at them, and I can tell you that if you're here, your eyes will be wide open because the scenery in this town is absolutely beautiful. Let's go take a look. Lugano è la città più grande della parte della Svizzera dove si parla italiano. Poiché si trova al sud, è uno dei luoghi più caldi della Svizzera. È un luogo perfetto per il turismo. I love streets like this. Dopo Zurigo e Ginevra, Lugano è la terza città finanziaria. Il turismo è molto popolare a Lugano. Ci sono molti edifici storici e musei. You know you're in Switzerland when
Lugano ha un piccolo aeroporto con un servizio limitato, quindi per arrivare qui sono arrivato all'aeroporto di Malpensa e sono andato in Svizzera. Ma questo video parla di volare a Malpensa, quindi torniamo a me stesso nel cielo mentre entriamo nello spazio aereo italiano. Questo è il Lago Maggiore e ne guardiamo la riva a Stresa. Le tre isole si chiamano Isola Madre, Isola Bella e Isola Superiore. La linea di demarcazione tra Piemonte e Lombardia è al centro del lago. È il secondo lago più grande d'Italia e si estende nella Svizzera meridionale. All'estremità meridionale del lago troviamo il fiume Ticino, è un affluente del fiume Po. It's now time for a moment I've been waiting for, and the reason why I chose a seat on the right side of this 767. This is the view of Malpensa Airport. Even though we approached Italy from the northwest, we made a right traffic pattern to the east of Malpensa for the approach to runway 35 right, and the right side of the aircraft provides the airport views. You can see from the traffic that the airport is in a northern flow, so we need to proceed to the south, then make a right base to line up with the runway and land to the north. This is a Qatar cargo flight approaching runway 35 right. We'll be in that position shortly. Delta always employs a flight attendant that speaks the native language of the country that you're flying to, and in this case, they had an Italian-speaking flight attendant on board, so let's listen into some of his landing announcements. È stato un vero piacere servire il suo volo di oggi. Mentre ci prepariamo all'atterraggio, vi preghiamo di controllare che la cintura di sicurezza sia allacciata, l'ossigenoante dalla poltrona in posizione verticale. Ok, ora siamo molte miglia a sud-est di Malpensa e siamo pronti a svoltare a destra. In inglese si chiama right base. La svolta a destra ci porterà verso ovest. Siamo sotto il controllo del controllore radar di Milano che sta guardando lo schermo radar. La posizione della svolta dipende dalla quantità di traffico presente. Non rimarremo sulla base leg per molto tempo perché la rotta di avvicinamento finale sarà di fronte a noi molto presto. Mentre voliamo per la nostra base leg, volevo parlare di più della storia del mio volo a Milano. All'inizio di questo video ho detto che ero molto felice di volare a Malpensa. Questo perché il mio primo vero volo internazionale è stato all'aeroporto di Malpensa negli anni '80. Ricordo di aver volato a bordo di un Alitalia 747 dall'aeroporto JFK e mi sono innamorato di volare in questo modo. Da allora sono volato a Malpensa molte altre volte. Questa foto è uno dei miei voli da JFK a Milano a bordo di un Alitalia 747-200. E se guardi spesso il mio canale, sai che parlo sempre in inglese. Volevo fare un cambiamento per questo video e parlare un po' di italiano. Anche se il mio italiano non è perfetto, studio l'italiano da 30 anni e ho completato quasi 30 viaggi in Italia. Ho un grande entusiasmo per l'Italia. Siamo pronti a volare verso la pista. Il controllore ci ha autorizzato ad avvicinarsi alla pista 35 destra. La vista è sui terreni agricoli della pianura padana. La pianura padana è molto diverso dalle Alpi che abbiamo appena visto. La pianura padana esiste dalle Alpi occidentali al mare Adriatico. La città di Milano e l'aeroporto di Malpensa si trovano nella pianura padana. L'aeroporto di Malpensa dista 30 miglia dalla città di Milano. Un viaggio in macchina dura circa 45 minuti. Malpensa serve molte destinazioni lontane, ma Milano ha anche un aeroporto in città chiamato Aeroporto di Linate. Linate è molto comoda. Negli ultimi anni l'aeroporto di Bergamo ha attirato passeggeri diretti a Milano. L'aeroporto di Bergamo è sempre stato conosciuto come Orio al Serio, ma oggi viene spesso chiamato Aeroporto di Milano-Bergamo. È comune in Europa che gli aeroporti lontani dalla grande città prendano il nome della grande città. Seguiremo il confine delle due regioni della Lombardia e del Piemonte mentre procediamo verso nord verso l'aeroporto. Seguiremo il fiume Ticino che separa Piemonte e Lombardia. In basso si trova il comune di Vigevano, in provincia di Pavia. Vigevano è conosciuta per la casaltura e l'arte, ma anche nota come centro del riso. I piatti di riso, come il risotto, sono specialità di questa zona d'Italia. Questa città ha una ricca storia. Il re d'Italia visse qui intorno all'anno 1000. Il suo nome era Arduin di Irvea.
Hey viewers, pardon the interruption. I really hope you've been enjoying my videos. I strive to put out the best content to make my channel the best aviation channel on YouTube. And did you know that there's a way for you to support my channel? It's called Super Thanks and it's available on every video that I produce. To give Super Thanks, click on the 3 dots under the video on the bottom right. Then click on Thanks. Use the slider to select the amount you'd like to give, then click Buy and Send. Sending levels start at just $2. Everything that you send from Super Thanks goes right back to this channel to make it the best channel out there. Allora, abbiamo superato Vigevano e abbiamo una buona visuale del fiume Ticino. Questo è un affluente del Po. Ho detto che separa il Piemonte dalla Lombardia, ma a questo punto la terra su entrambi i lati è la Lombardia. Il Piemonte sarà al di qua del fiume tra pochi istanti. Il fiume è lungo, 154 miglia. Inizia in Svizzera. Il fiume passa dall'aeroporto di Malpensa sul lato ovest. Ci stiamo preparando a ricevere l'ordine di cambiare le frequenze radio alla torre di controllo per l'autorizzazione all'atterraggio. La visibilità non è delle migliori qui in Pianura Padana e probabilmente siamo sull'impianto di atterraggio strumentale della pista. Oggi atterreremo sulla pista esterna che è proprio davanti a noi. Stiamo entrando in Piemonte per un breve periodo prima di atterrare in Lombardia davanti all'aeroporto. In realtà siamo in fila con la pista da molto tempo. Siamo un Boeing 767 e produciamo turbolenze, quindi è importante che gli aerei dietro di noi non siano troppo vicini. Questo è il compito del controllore radar di Milano e la torre di controllo continua a garantire il corretto distanziamento. Ora siamo autorizzati ad atterrare sulla pista 35 destra. Per qualche istante voglio parlare del mio volo e del motivo per cui ho scelto il posto in cui mi trovo. Innanzitutto, il sedile della main cabin era molto comodo. Sono un Diamond Medallion con Delta ed ho certificati di upgrade che posso utilizzare per volare in una classe superiore. Tuttavia, il certificato di upgrade funziona solo per un livello superiore. Ho acquistato un posto in cabina principale e il livello successivo è Premium Select, ma non c'erano posti vicino al finestrino disponibile. Se avessi acquistato un posto in Premium Select avrei potuto passare a Delta One, ma il prezzo di un biglietto di Premium Select è aumentato così tanto che aveva senso acquistare un biglietto per cabina principale. Non voglio menzionare quanto sia costo un biglietto Delta One. Questa è l'estate del 2023 e anche un posto in cabina principale costa più di solito. Siamo ora sopra il fiume Ticino che tra un attimo sarà visto dai passeggeri sul lato sinistro dell'aereo. Stiamo passando dalla piccola comunità di Bernate Ticino. 18 anni fa qui fu scoperto una necropoli romana. Si scoprì inoltre che l'economia di questo paese era basata sul commercio e sull'agricoltura nel I secolo. Il Navaglio Grande, un canale del fiume Ticino, passa attraverso Bernate Ticino. È un po' difficile da vedere, ma dopo Bernate Ticino arriva il paese di Cugiono. Cugiono ha 2 collegamenti con gli Stati Uniti. I genitori di Yogi Berra provenivano da questa città e molti dei residenti della città si trasferirono nel sud dell'Illinois. In primo piano vediamo un'area di terreno utilizzata da un'azienda per lo scavo e l'estrazione di sabbia e ghiaia. Ricorda che siamo ancora nella pianura padana, quindi tra i tanti paesi troverai le coltivazioni. Seguono i paesi di Malvaglio e Robechetto Conondullo. Malvaglio appartiene al comune di Robechetto Conondullo. Qui vediamo solo una parte della città, poiché la maggior parte degli edifici è quasi sotto l'aereo. Georges-Ernest Boulanger, un popolare generale e politico francese, fu ferito qui durante la guerra austro-sarda nel 1859. Non c'è così tanta storia in Italia. Ci stiamo ora avvicinando alla città di Castano I. Originariamente era un villaggio romano. Il nome della città deriva probabilmente da castagnetti e primo significa primo. Il re Vittorio Emanuele II aggiunse il primo a causa di un altro comune omonimo della provincia di Pavia. Questa città un tempo era occupata dai portoghesi, ma fu anche quasi distrutta in una battaglia nel 1636. Le città che si avvicinano all'aeroporto di Malpensa hanno una ricca storia.
In lontananza, i paesi di Vanzaghello e Magnango. Vanzaghello era noto per il suo ruolo con i tessuti e gli artigiani. Siamo quasi a Malpensa e in cabina il pallettaggio siamo configurati per atterrare su pista 35 destra. La pista è lunga oltre 12.000 piedi e fornisce una pavimentazione sufficiente per rallentare. La pista parallela alla sua sinistra è della stessa lunghezza. Passando anche agli impianti di depurazione delle acque, l'ultimo paese che vediamo da questa parte della piana è Lonate Pozzolo. Lonate Pozzolo si trova a sud-est dall'aeroporto di Malpensa e la sorvoleremo prima di atterrare. Adoro vedere la città proprio accanto all'aeroporto, ma non riesco a smettere di pensare a come sarebbe un bel posto in cui vivere. Immagina di vedere ieri ogni giorno volare bassi sopra casa tua. E l'aeroporto di Malpensa ha un gran numero di compagnie aeree cargo, il che significa grandi aerei. Ora siamo tutti pronti per atterrare. We're going to clear the runway to the left because that's where our terminal is. To get there, we'll need to cross the parallel runway, runway 35 left, which is being used by departing traffic. Between the two runways is a terminal. I utilized that terminal in the 1980s and 90s when it was the only terminal that airlines had, but it's just used for budget traffic today. We'll be pulling into a much more modern terminal building on the west side of the airport. It's exciting to be here again. Finalmente sono in Italia. Now that I'm off of the plane, let me show you some snapshots of what I did in Italy. You've already seen what I did in Switzerland. Since I visited both Switzerland and northern Italy on this trip, I stayed at a hotel in Italy on the border. Let's go sightseeing. Welcome to Milano. Milan is Italy's second largest city and the Italian capital of fashion. Construction of the main cathedral, also known as the Duomo, started in 1386 but wasn't completed until 1965. It's definitely one of the more unique looking cathedrals of Italy. Next to the Duomo is the Galleria of Victor Emmanuel II. Believe it or not, this is a shopping mall. On the other side of the Galleria is La Scala, one of the most famous opera houses in the world. I'm visiting a vineyard in Lake Como. It is beautiful here. This is a family-owned winery in Domaso on Lake Como. The ride there alone is worth the visit. After visiting the winery, I settled into a small lakeside town for some great food. What a worthwhile trip it was, and if you have an opportunity to visit this part of the world, go for it. I'll end this video back at my hotel.
panna cotta è fantastica. Well, thank you so much for watching this video. From northern Italy at the border of Switzerland, I bid you arrivederci. Hope to see you soon. Ciao a tutti!